Hola, muy buenas a todos, soy LilithGamer y estamos en Life is Strange. Os voy a traer esta nueva serie los miércoles, si no pasa nada la subiré todos los miércoles. Y a lo mejor, no sé, según si le gusta mucho a la gente, a lo mejor el sábado también la subo. Pero esto depende del apoyo que reciba. Ok, bueno pues nada, vamos a nuevo juego. Le he quitado el sonido porque vamos a tener problemas de copyright. Vamos, seguro. Bueno, Life is Strange es un juego de episodios donde todas tus opciones son importantes. Las consecuencias de las acciones y decisiones serán reflejadas en el pasado, presente y futuro. Elige con cuidado. Ok. A sus órdenes. Uy, qué susto me ha dado. Vamos a ver. Te estás mojando, chiquilla. Te estás mojando. ¿Y tu paraguas dónde está? Where am I? ¿Dónde What's está? ¿Qué happening? está pasando? Pues estás en medio de un camino, mojándote. I'm trapped in a storm? Estoy en una How did I tormenta. get here? ¿Cómo he llegado aquí? And where ¿Y is dónde es here? aquí? Tú sabrás Wait. cómo ha llegado. There's the lighthouse. Espera, ahí I'll está. be safe if I can Estaré make it segura there. si llego ahí. I hope. Please let me make it Pero there. por favor, que llegue ahí. Bueno, ya podemos ir hacia el lighthouse, hacia el faro. Quiero ir rápida. Shift. Venga. Vamos. Madre mía, pedazo de tornado. Trust no one. No confíes en nadie. Espérate, que con el aire parece que se va de lado. Holy shit. Hostia puta. Luego me dicen a mí que soy mal hablada. Luego me dicen a mí. Pues nada, ya no estás a salvo, hija mía. That was so surreal. Eso fue tan Film little surrealista. pieces of time. Pieces, sí. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Vaya ejemplo, Everything's cool. durmiéndote en clase, ¿eh? ¿Qué I'm harías okay. anoche? From light to shadow. From color to chiaroscuro. Okay. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and I white? didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a No me he dream. dormido y eso Weird. no parecía un Diane sueño. Qué Arbus. raro. There you go, Victoria. Why Muy bien, Arbus? Victoria. Because of Qué her hermoso. images of hopeless A ver, faces. vamos a mirar You feel like esto. totally haunted by the eyes of Si those sad puedo. mothers and children. She saw humanity as Look at this crap. Mira esta How can I mierda. show ¿Cómo this to puedo Mr. enseñarle Jefferson? esto al señor Jefferson? I can hear the class Puedo laughing ir at me a toda now. la clase riéndose de mí. Bueno, eres tú mirando unas cuantas fotos. Tampoco es que sea nada tortured, right? horroroso. And frankly, it's bullshit. El diario. Keep that to Mirad. yourself. I haven't kept up with my journal as much as I should. Ajá. And capture you in a moment of desperation. Leer. If anybody else looked at this, what would they think? No creo que haya mucho de interés aquí. And any one of you could do that to me. Cartuchera. Isn't that too Bueno, easy? aquí lo que se llama estuche. Too obvious? Espérate. What if Arbus puedo. chose to capture people at the height? I of can't their believe I still have powers? this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. Me gusta la... I have to admit, I'm not a big fan of her I do work. love my analog camera. For... No sé, yo... I should take a quick picture now. Me too, Debería Victoria. sacarme... He captured the Well, I essence I should of take a post-war picture to being prove I'm America. still here. And there was honesty Plus, about it's the perfect for my applications of it. portfolio. And I have to get my daily selfie quota. You don't have beauty without a beat.
which Ok. explains why Frank was Yo Kerouac's lo que iba a photographic decir es la muse, cartuchera and esta. both Yo were the great prefiero llevar un chroniclers estuche de of the esos 1950s. Well, que son we've all pequeñitos y puedes seen poner that ahí unas iconic cuantas shot cosas of que llevar Kerouac on the otro que balcony. And if you con una haven't, libreta shame, grande shame. algunos. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century poet. You dig? Now, I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Y Max tiene Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Ay, Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? ajá. ¿Me has preguntado a mí? You're asking me? Let me think. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave Luis portraits a sharp, Daguerre. reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro Tía, más zone. repelente. Sad Con face. solo verte ya Good, eres la Victoria. tontita de la The clase. Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even online. Claro, online. Últimamente Hey guys, don't todo es forget the online. deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Y sí, Max, te veo aunque pretendas esconderte. Bueno. Yes, Victoria, you Victoria doesn't waste a second kissing Victoria no ass. pierde ni un segundo siendo una... No me ha dado tiempo. Kate looks so sad and quiet today. Poor Que thing. parece muy triste y reservado y pobrecita. A ver, hablar. Hi, Kate. Oh, Hola, Kate. Hi, Oh, Max. hola, Max. And I want to represent Blackwell Academy. You have just by participating. Pareces callada hoy. You seem quiet today. just thinking too much. Solo pienso demasiado. ¿Qué piensas? Y mira, la cara de tristona de haber llorado y de no haber dormido. Victoria ya ha ganado. ¿Quieres ir a tomar una taza de té? Venga, vamos a tomar I hear algo. that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Ok. Let's No te hang later. preocupes. Luego hablamos. Sure. Claro. Ok. Mirar. Obviously, Blackwell spent bank on the computers here. Usar. Looks like somebody was already working on this. Menudo Cool. retoque. Menudo retoque. Últimamente se pasan con los retoques, de verdad. Mirar. That printer is Esta amazing. impresora es I'd love to increíble. see how it Me reproduces encantaría my ver cómo pictures. reproduce mis I could fotos. pump out a whole gallery show with that thing. Podría hacer una galería entera con When I esta don't cosa, suck. cuando no apeste. Someday. Algún día. ¿Qué pone? Amber Forever. Mirar. This might make a cool shot. Foto. Es que no leo lo demás. Yo solo leo Amber Forever. Lo demás arriba no. Ah. Mira, espera. Ahí estamos. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Esta tiene pose de culo en pompa. Chistes, venga. Algún chiste, venga, va. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Escribirme chistecitos en los comentarios. Mirar.
This is ridiculous. Esto I es always get ridículo. so Siempre shy me and pongo tan nervous around nerviosa Mr. acerca del Jefferson. señor Jefferson. Eso es que te hace tilín. Si te pones nerviosa, te hace Excuse tilín. me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future Nunca stars dejaría que avoid una de las handing futuras in her estrellas de la picture. fotografía evitar entregar... no me da tiempo. Tengo que hacerlo. Do I have to? I just don't think it's that big No a creo que deal. sea tan importante. Max, you're a better photographer than a Max, liar. eres mejor Now, fotógrafo. I know it's a drag to hear some sé que es un old coñazo dude dejar lecture que- you. But life won't wait for you to play No me da catch tiempo a up. leer You're todo. young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images. Tienes To un frame the don. world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. Ajá. Bueno, ya hemos hablado con él. Vámonos. Abrir. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You Welcome to the real world. Just cute? hot. Then I might send you a special picture. What's the point of even? Because Max wants everybody to see how cute she is. What's the point? He plays it so shy. I need a serious timeout in the bathroom. Necesito algo Splash de water tiempo on my para face and echarme make sure I algo de agua don't en la look cara like y a total asegurarme que no loser. parezco una perdedora. I hate that class. It's so fucking Me boring. encantan los juegos de Square Enix. Seguramente muchos conoceréis She's so fucking shy. Final Fantasy. Y ahora seguramente es cuando tiene que aparecer música, pero no va a aparecer música. ¿Por qué? Porque he quitado el sonido para que no salte el copyright. Vale. Ajá. Ahora lo que casi no se escucha es que, claro, se supone que... Ah. Mirar. Evan doesn't say much to me, Eva no me but habla mucho, pero sus his fotos molan photos are bastante. very cool. Alyssa is always Alisa texting, siempre but está she mandando doesn't hang out mensajes, with a pero lot no of sale por people. ahí con mucha gente. Ajá. Hola. Hola, hola, hola. Pues nada, adiós. Courtney. Courtney Love. I think that's Courtney. She's such a slave to Parece la Taylor and esclava de Taylor y Victoria. Victoria. Victoria es la repelente. Y esta es Taylor. Espérate, que ahora There's no va para Taylor, arriba. always waiting for Victoria. Ajá, vale. Ah, ¿puedo mirar? Vale. Ah, the science room. A la clase de Here's ciencias. the portal Aquí está to el Warren's portal al brain. cerebro de Warren. Ajá. Póster. Mirar. These missing persons posters are popping up everywhere. Missing from Arcadia Bay. Date missing, o sea, fecha de la desaparición, lunes 22 de abril del 2013. Edad, 19 años. Bueno, height, weight, hair, eyes. Un tatuaje de algo de un dragón. El nombre es Rachel Amber. Y Amber, esto es lo que estaba escrito en la mesa, lo que hemos fotografiado. These missing persons posters No. are popping up everywhere. A ver. No, que yo quiero el otro lado. Póster. Mirar. I shouldn't be so stingy with my blood. No debería ser tan rácana. Bueno, pues nada. Con estos ya... Taquilla. Esta será mi taquilla. Mirar. I hate having everybody see Oye, que todos inside my tengan que ver locker. dentro de mi taquilla. Bueno, es lo que hay. I love that picture of Mom and Me Dad. encanta esta foto de mamá y papá. Hello, Hola, Jack. Jack. Kiss, Besos. kiss. Andy, you look totally Andy está fabulous espléndido, as usual. como siempre. Bueno, vamos a ver. Estos Justin y Dana. No veo aquí dónde está. ¡Ey! ¡Espérate!
Mirar ahora. Dana is on my floor too. Dana también está en mi She's piso. such an Es una archetypal animadora tan gorgeous guapa. cheerleader. Deben hacerlas They en la must make them in a fábrica. factory. En la fábrica de animadoras guapas, ¿no? I shouldn't be so catty. No debería Dana ser is tan nice to mala. me. Dana me trata bien. Ok. That's Dana talking Esa to... es Dana hablando I think his name is creo que su Justin. nombre es Justin. Ok. Estela. Stella is always Estela deep in her siempre está con notes. sus apuntes. She No ha didn't come venido to a Blackwell to mess para hacer around. el tonto. Brooke. I've seen Brooke hanging out He with visto a Warren. Brooke salir con She Warren. seems like his Parece su type. tipo. Ujú. Logan Daniel. O Daniel. Poor Aquí. Daniel, he's so nice. Pobre Daniel, es I tan wish I could majo. beat the Ojalá shit pudiera out dar of una Logan. paliza a Logan. Logan. I hate bully Odio a los jockstraps matones like gilipollas Logan. como Logan. Y es un And he's a miembro del Vortex Club Vortex. member. Yo también odio a los tontarros estos. Cartel de personas perdidas, ese era el de antes, tablón. ¿Qué se vende? Don't need a PC, missed the No poetry necesito jam un PC. tryouts, Me perdí el and I concurso did de not steal poesía that y no backpack. robé esa mochila. Ok. Esas personas desaparecidas y eso... Expendedor automático. They should just call it a sugar Deberían machine. llamarlo simplemente una That would máquina be de awesome azúcar. if you put money in there and a Sería bag of brutal si sugar dropped out. pusieras dinero y te diera... ¡Ah! No lo sé. Lo que ponía... Bueno, a mí me gustan estas máquinas. Hayden. Hola, Hayden. Espera. There's Hayden, another Vortex Y Club bro. ahí está Hayden, otro But miembro he's del Club actually not Vortex, an ass. pero él no es tan cabrón. Bueno, él será buena persona entonces. Esta es la profesora. Señora Grant. Señorita Grant. No puedo mirar. Miss Grant is a great La science señora teacher. Grant es una gran profesora de ciencias. Ok. Vamos a ver. Trevor. He's cute. Es mono, me I like gustan los skater skaters. boys. Qué mal que no Too le bad guste they a don't ellos. like me. Te gusta, ¿Cómo te gusta? Panfleto. Mirad. A ver, espera. Ay, The Bigfoot Stomp. los Bigfoots I should aplastan. develop some school spirit. Debería desarrollar Go algo de team. espíritu escolar. Vamos, equipo. Yo nunca he sido de equipos de fútbol ni nada. Tenía que ir al baño, ¿no? Póster. Ay, ese es el faro. There's the lighthouse again. Ahí está el faro otra vez. Ah, pues mira, sí, es el faro. ¿Con quién me ha quedado hablar? Esta parejita. Samuel. O Samuel, según. God, Samuel is such a weirdo. Dios, Samuel es tan But I raro. kinda like Pero that es lo about que me him. gusta de él. Bueno, raro. Hay veces que los raros son mejores personas que los más sociables. Trofeo. A ver. Blackwell sure takes its swimming Blackwell se seriously. toma en serio la natación, But pero las otters are nutrias cute. son monas. Vamos, Go nutrias. otters. No. Vamos, nutrias. Eso es espíritu. Otro trofeo. Look at these trophies. Mira esos Gotta give it trofeos. up Es for those cierto lo que Bigfoots. dicen sobre los Bigfoots. They do Aplastan. stomp. Ajá. Parejita feliz, Zachary y Juliet. Y ya estoy viendo la puerta del cuarto de baño. Zachary, no, Juliet. There's Juliet from my dorm. Ahí está Juliet, Yet de mi another dormitorio. Vortex Club Otra disciple. discípula del Club Vortex. Bueno, pues entonces ya no me cae muy bien si es del Club Vortex. Figures Juliet would be Parece que dating Juliet está Zachary. saliendo con Zachary. Jocks sucked up Los in the atletas Vortex están Club. siendo absorbidos por algo.
Hola, hola. Espérate. Ahí está el baño, pues vamos. Ok. Empty. Good. Vacío, Nobody bien. can see my Nadie puede verme meltdown, colapsar, except for me. excepto yo. Ay. Vamos a ver, ¿ya? ¿Te puedo manejar? Sí. Rachel, Amber y Savage. Bueno, pues ya sabemos lo que significa, ¿no? Now, who would bother to write that ¿Quién crap? se molestaría en escribir esto? Eso significa Rachel Amber es una... Eso es lo que pone. ¿Vamos a hacer cacotas? Pues no vamos a hacer cacotas. Close here, pues vale. Alarma de incendios. Vamos a darle. I remember when somebody punked the Recuerdo alarm cuando last alguien month. activó la alarma el mes At least I got pasado. out of Al science menos class salí for del that examen quiz. en clase de ciencias. Bueno. I hate Victoria Chase. Odio a Victoria Chase. ¡Símbolo Illuminati! Póster. A ver. Mirar. This poster must drive Este people to have cartel debe sex. animar a que la gente... Ah. No me da tiempo a leer las cosas. Mirar. Vortex Club Art Jerks o algo así. Jerks, no sé lo que son. A ver, espera. Mirar. Me cago en la leche. I'm good to flow. Estoy bien, Thanks. gracias. Pues no sé qué será. Anda que... Vaya tela. Usar. Just relax. Stop torturing Relájate, yourself. deja de torturarte a mí misma. You Tienes have un a don. gift. Tienes un don. Fuck it. Que le den. Ay. Oh, una When a door closes, mariposa. a window opens. Azul. Or something like that. Cuando una puerta se cierra, otra se abre o algo así. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Ok, chica. Mariposa. Una mariposa, qué bonita. Whoa, where did that ¿De butterfly dónde ha come venido esa from? mariposa? No parece nada It que haya doesn't look visto like antes. any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. Las alas I azules can están... almost feel the air moving No me da around tiempo a me. leer. The butterfly feels almost like a spirit. Que sí, hablar en español, pero no, es en inglés. Un chico en el cuarto de baño de chicas. ¿Qué hace aquí? It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Cuenta hasta 3. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Meme, está loco. Nos lo vamos a llevar para el manicomio. So what do Al you want? manicomio, uf. I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. No tengo Wrong. nada You para got ti. hella cash. Error, tienes That's montones de family, dinero. not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable un family would help me traficante. out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing Ya down! verás, ya verás. Ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You're going to get in Está hella loco. more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get the gun away from me, Pues a lo psycho! mejor le echan más de menos que a ti. Mal se pone la cosa. Oh, what the Uf, pero fuck? qué coño. How can that be?
¿Cómo I puede was ser? in the bathroom. Estaba en el baño, He shot that poor girl. disparó a esa pobre I chica, held up my hand, levanté mi mano y entonces and then estaba de I was vuelta. back here. Y otra vez soñando. These pieces of time can frame us in our I already glory. heard this lecture. Ya he escuchado From esta light lección. Esto es to shadow, Vale. from color to Now pure. Kate is being Ahora hassled Kate again. está siendo molesta otra vez. And if Victoria's phone rings, Y si el móvil de Victoria This is vibra, real. esto es real. Now, Y ahí can you tenemos... give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition Se in ha black cargado la and white? cámara. okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Diane Arbus. Can I actually reverse time? Puedo Why retroceder el Arbus? tiempo. Because of her images of hopeless Mantén faces. botón You derecho feel like del totally ratón haunted para by the eyes of rebobinar. those. Ok. Ajá. Ah. ¿Qué tiene que acabar? ¿La rosca esa? I did it. Give me I an actually example of did a it. photographer who perfectly I'm a captured the human human condition time in black and Soy white. una máquina del tiempo humana. Anybody? Wow. Bueller? Max, don't freak out. No te Not yet. desmayes aún. Victoria? Why Arbus? Because of her images of hopeless Keep it faces. together, Max. You feel like totally No haunted by pierdas the la cabeza, eyes of Max. those sad mothers and children. When I took my selfie, Jefferson Cuando asked me a sacan los question. selfies, And frankly, it's Jefferson If he does me hizo again, una pregunta. I'll Si know lo this hace is otra for vez, real. Sabré que es real. Bueno, Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner sacarse and capture you in a moment Selfie. of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. Exacto. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, Sé que no lo It's estoy real. soñando, es has real. been Y puedo I can popular tell. since the early 1800s. Your generation was So I not can the go first to back in use images time. for selfie expression. Puedes volver atrás But en el that girl tiempo. isn't dead yet. Y esa chica no está The muerta point aún. Can I remains ¿Puedo save her? salvarla? literature has always been a vital aspect of art and photography for as I need to go to the bathroom quickly and Necesito check ir it al baño out. cuanto antes y averiguar. Now, Pues Max, vámonos, va. since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Yo creo que no será bueno saltarlo porque ya que tienes que estar tomando decisiones todo el rato, I'm sorry. I a lo feel mejor sick. saltártelo May I be excused? repercute en el resultado. Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here Oh, who knows shit. their stuff? Jefferson wants to keep me after class or Louis Daguerre was class. a French painter And I need who time to made save that girl. Está That rayando. girl. a process that gave portraits a sharp, No, reflective 4 style FPS like a es mirror. normal. Now you're Yo no sé qué le totally pasa a mi stuck in the portátil retro zone. últimamente. Sad face. Good, Victoria. What if I No rewind significa que again has aprendido and de give tus him the right acciones. answer? Eso On people's podría faces, usarse making them si extremely rebobinas. popular from the 1800s onward. Ok, The first American entonces... daguerreotype self... Espera. Botón derecho otra vez para rebobinar. Mientras rebobinas, mantén Shift para rebobinar rápido. Espérate. Since you've captured our Vale. interest and clearly want to join the rebobinado. conversation, can you Deprisa con el please shift. tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Vale, respuesta adecuada. El proceso daguerrotipo. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has Ha been reading respondido as bien. well as posing. Nice work, Max. Te doy un 10. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. Max está muy lejos. Guys, de todo don't forget the el mundo. deadline to submit a photo in the Everyday Sí, Heroes contest. está I'll lejos fly out with the porque winner to San ha estado Francisco, aquí where you'll be rebobinando. feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella Se hace and pesado Alyssa, get it volver together. a Taylor, pedir don't hide. las mismas I'm still waiting for your conversaciones. entry too. And yes, Max, I see you pretending Sí, not to Max, see me. te veo que Max, you are not crazy. no estás You are soñando. not Es hora dreaming. de ser una heroína It's time to be an cotidiana. everyday hero. A ver, tenía que hablar Yes, contigo. Victoria, you still have to do your homework this week. Even if Hablar. you're submitting your photo for the Excuse me, Mr. Jefferson, ¿Puedo can hablar I contigo talk to un you for a momento? moment? Yes. Excuse you. Ay, No, sí, Victoria. perdón. Excuse us.
I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ajá. No lo está evitando. Esa. I'm not avoiding, just... No lo estoy evitando. Biding time, Solo waiting for ganando the tiempo esperando elusive right el moment. momento exacto. Exactly. Max, Exacto. don't No wait too esperes long. mucho. John Lennon dijo John una Lennon vez, once said that la vida life es is aquello what que te happens va while you're busy sucediendo making other mientras plans. estás ocupado haciendo Go on otros now. planes. Don't let me stop you. Lo dijo John Lennon. Ah, venga, rebobinar otra vez. Control. Presiona control para deshacer rápidamente tu acción anterior mediante el rebobinado. Entonces hay que deshacerlo. Qué pesadito, ¿eh? Vale. If you're submitting your photo for the competition, everybody in class is turning in a photo, so you see the dilemma? Oh no, Mr. Jefferson. I just worked so hard on the shot, and I'm sure you know what Habla. it's like. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. Ay, No, sí, Victoria. perdón. Excuse Es us. que soy inaguantable, I'd never let one of chica. photography's future stars avoid handing in her picture. John Lennon dijo... I'm on top of it. Ahí está la I respuesta think correcta. John Lennon once said that life is what happens while you're busy Hoy making lo other sabes todo, ¿eh? plans. Max, you're on fire today. Estás que te All sales the right hoy. answers. Todas las Good. respuestas correctas. Make sure you Bien. finish working on it by today. Asegúrate de que I have terminas faith in hoy. you. Tengo fe en ti. Ok, pues ahora que no hay que hacer nada más, vámonos al baño. Y vamos a salvar. Ajá, bueno, I pues hope I hasta have enough time to aquí get to the bathroom. el vídeo de hoy. Please, please. Espero que os haya gustado. No olvidéis can't darle tell like, anybody. suscribiros y They'll cualquier think I'm cosita ya crazy. la os sabéis. Comentármelo. Nos vemos en el siguiente gameplay. Hasta luego. She plays it so